NUP tekyalina makulu nnyo gali awo tegenda kukwata buyinza obaddi ekyo yakita eri ku babaka ba parliament kufuna ku busente obwo ne NUP is no longer a political party to capture power. Ekyo yakivaako dda ne gundi nobwakomawo kati in fact bwakomawo babantu bajja muziimulanga buziimuzi ono gundi Bob Wine Chagula. This is a man who had a following of over 2 million people supporters. Ademwazifuni. You're joking with Ugandans. Bamulabye nti byakola tebiriyo. Era twagana kwebuuza Kyagulanyi yafunye obubudamo oba yagenda kumalayo n'okukyenda. Kumanyi waliwo visa gy'omalayo n'okukyenda n'okomawo. Is Kyagulanyi coming back oba yafunye obudamo? Tegere nti kati is a refugee. Prem 7 emisango kuva emabega wonna we yatandikira olutalu olwerweru gyonna giri ku meeza girinze bulinzi okuvaako immunity y'obwa president gimunywe. He used the young soldiers, children in the army, bebayitanga bakadogo, which is against the international law. N'akozesa refugees to attack the host country. Bonna Bakagame, Barwijema, Babunyenyezi, bandi bonna baali ba refugees n'abakozesa okulwanyisa gavumenti yali ennonde eya Milton Obote ekitakiriza mu mateeka g'ensi yonna. Era gyo misango enono gy'owulira egyo buli musango guliko emyaka 3 myaka 2 ogw'ejjujjoka. Kaakati ne mukola ekirala ne mugenda ne mu attackinga banks ne mubbamu ssente. That is robbery. Robbery musango gwana gumula. Baba sente Kasese mu banka Kasese UCB bagikuba ne bagenda Embarara Kabare ne bagikuba ne baba mu ssente. President Museveni kigambibwa nti yayokyako ne banka y'abalimi ey'Embarara. He burnt it. Ebyo byonna badde bigenda mu maaso. Abantu bana babadde bafa bemulaba nga byafa Kasese ng'ogyeko gundi gwe basobola okukozesa nga principal witness General Peter Erweru. Ye President Museveni is held responsible for the deaths of people in Kasese. About 300 people, children, women, and innocent men were burnt live, bombed live. Mukingido muchi murubiri rw'omusinge Kasese. Jemisango emeka emyaka emeka gyasobola okumusiba. Abantu abafiira wano ku streets ze Kampala 18 19 2020 was it 2021 2020 abo bonna misango gya President Museveni. President Museveni n'omujja ku bukulembeze kati atamara the weeks biringa bulamu. Disclaimer: the views and opinions expressed in this talk show are those of the individuals appearing on the show and do not necessarily reflect the views of the Investigator TV. Welcome to the Investigator TV General News Edition. Like, share, subscribe, and welcome to the show. Olunaku lwa leero tugenda kubeera nga twogera ku the current situation eri ku the former speaker Right Honorable Anita Among Magogo. Why Teso leaders and bishops are heading to State House to speak about her plight. Kusho olunaku lwa leero ndiko ne Gasia buuza ku batulaba. Muzukulu wa Ndereya Gakyalo Gasia okuva Emijera Kakuru Town Council Hama Accountant Tunga mu district nsanyusa okubeera nammwe mwenna gye musinziira olunaku lwa Sunday. Twebaza Katonda abasooseeko mu kanisa nammwe abagenze mu kanisa mu Kereziya mukulike eyo, abasabye olunaku lwajjo lw'omukaaga nammwe mukulike eyo, n'abolwokutaano mukulike eyo. Njagala kubeebaza mwenna abazze abamu twasuze nabo wano abamu basuze wano ne bajja ne balya emmere yaffe ate era ne batunywera buli kimu kyonna kye banywedde. Abantu baasanyuse, mwebale bannange okujjanjaba tugumye. Mbadde bubi nno naye kati ntandise nange okuba ku matu kubanga kakaabuuyo ako akavaako ke kanzijanjaba. Maliriza ensonga eyo nga neebaza Sitaanu Eddugu Ndawula nti webale kyonteekamu kisiima nnyo nkusabira emikisa n'obuwangaazi.
mujje mweyongere mulye buli mmere yonna, nkoko, mbuzi, eki byonna weebiri wano, empombo ezitali mpombo, waliwo chips ze basiika zo nga teziriimu buto, naye bannengeri gye bazikolamu, ne bazikolerako ne chicken nayo nga teriimu yadde kabuto, n'olya n'oba nga owulira bulungi. Ekyennyanja kyaffe kiri ekikola supu nga kyekolera supu, weekiri ekinene nnyo toyinza kirya nekimala. Nabagamba gweryako esigadde oddemu bakusibireko bakuwe bw'ogenda olire ewaka, oba bw'obeera awaka manya nti abaana nga 2-3 bonna bajja kulya ku kyennyanja ekyo kinene ddala ate ssente nsaamusaamu. N'olwekyo mwebale nnyo, mwebale kubanga mubeera awamu naffe n'okulya awamu n'okunywa ebintu bya Yaya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Management ya Yaya mwebale okusapootinga the investigator. Ne tulya ne tunywa ne tubeerawo ate era ne tukola n'akantu ne mutuwa. Mwebalire ddala. Nange Jaco David Waluka 24/7 like an AK-47, time tells tales. Bukulu Gideon Tugume. After several weeks of the news breaking that the former flamboyant Speaker of the Ugandan 11th Parliament, Anita Among Magogo, would not be given the mess or mantle to steer the 12th Parliament, a lot has gone under the carpet. Ebya Rolls Royce wabiwulira, ebya ssente n'obiwulira, ne investigations zetubadde tuwulira involving IGG, then there was talk of CID also being involved, has been going around. However, in between all these developments, Anita Among is yet to appear anywhere to make a formal statement or be charged for any of the alleged criminal offenses. Tubadde tukyali awo. Then there is news that broke on Saturday that a team of Teso, rather a team of leaders across Teso, led by His Highness Papa Paul Sunday Emolot, the Emorimori of the Iteso Cultural Union, are set to meet with President Museveni to negotiate for the pardon of former Speaker of Parliament Anita Among over the current ongoing investigations into alleged corruption and illicit wealth creation. Here is a cultural leader and religious leaders said to be heading to State House to meet President Museveni over pardon of issues that have not been yet heard by CID or even court. Is this pilgrimage ey'abana abantu abavetteso worth the salt at this moment? Omanyi gwe simanyi oba walabako firimu ya Chuck Norris? Tewagiraba? Eruwa. Firimu yaliko nga bagita Chuck nga agizanya bamuyita Chuck Norris mumanyi ng'akuba tteke bwezi. Bakuba tteke ate Jackie Chan naye mumanyi. Ate Schwarzenegger mumanyi. Komando. Kaade mubagamba nti firimu star tafa. Ye firimu star. Abalala bonna abakuba kutuusa bw'amalayo kumpa ensi n'agimalawo n'amaliriza nga ye muwanguzi. Era ye Schwarzenegger omulaba nga atambula bw'ato slow motion. Oba awogamba yali azanyira Robocop. Abasajja bazanya firimu. Nze nzijukira eya Jack Chan awo ng'abakuba omugere yeetooloola bw'ati. Kati n'amaliriza ng'abalala bonna abakubye nga yaaliwo engalo ne zivuga. Kaadi nabyo bye biri. Museveni alinga omuzanyi wa firimu ate ng'era ye star. Akola buli kimu kyonna ekisoboka bw'amaliriza n'akola ki n'akulaga nti era ye star, ye firimu star. Kati President Museveni ze firimu star. Ye mu kino era yakivaamu. President Museveni ebyokunegotiatinga oba okwogera n'abantu asobole okusonyiwa omuntu gw'asuubira gw'amaze okuteekako ebikolobero n'amala n'okumuswaza mu bantu takitandise leero.
buli akolera ebirungi President Museveni amaliriza kasita akulaba nga olina amagezi g'oleese n'akulaba nga olina gy'olaga akunyiga n'amala okunyiga n'akuswaza n'amala okuswaza ate n'ateekamu ssente n'aleeta abantu nti bazze kunegotiatinga naye oluvannyuma n'alyoka agamba akusonyiye naye ng'ebintu ebisonyiyibwa President Museveni biri crime in nature nga byandibadde tebyetaagisa kubanga yabiyingiramu ekyokulabirako Dr. Besigye bwe yafuna obutakkaanya naye ng'awandiise ebbaluwa abandowooza bwali 12 yali amunywa ng'amutwala mu kooti maaso abeerukunjiri ne beekwata ne bajja ewa President Museveni naye kyegambibwa nti ye kennyini yasindika esente zibaleeta transport ne beetika oba bajja baasi 5 ne bajja awo n'ayogera nabo awo n'agamba musonyiye tekyakomaawo Henry Tumukunde General Henry Tumukunde yayogera ebigambo ku radio naki General Henry Tumukunde baali bamunywa nga bamutwala mu kooti maaso oba ne luddawa era nawo ne beekunga abantu beeyo ne bajja ne boogera nayo President Museveni n'abawuliriza bye bayogera n'amala n'abasiibula naye nga bamaze okulya ng'abawadde n'akantu buli muntu yagenda ne baasa ekyavaamu n'agamba musonyiye tebaakomaawo General Kale Kayihura ng'amaze okukola ebirungi byonna byakoze nga IGP yamala n'afuna obutakkaanya President Museveni kubanga emisango gya General Kale Kayihura gyali gya nagomola nga mulimu n'okukwata episonage okukwata abantu abanalwanda abaddukidde mu Uganda ng'abadduuni b'obuddamu n'abakwata n'abatunda e Rwanda ne babazaayo. It was very dangerous for the whole country and the international community. Tekikkirizibwa. Naye ye President Museveni yamusonyiwa. Oba ekinteebo okimanyi. Naye baamuteekako enfumbo USA wawalala wonna naye President Museveni n'agamba musonyiye era ali kashagama alunda mbuzi ze. Eyo nkola ya President Museveni. President Museveni waliwo era obuzibu wakati wa flight captain Mike Mukura. Era naye mu ssente za Gavi oba ojjukira Gavi ne Jim Muhwezi ne TV ne ba Jim Muhwezi ebiseera ebyo. Akati bamala abantu b'Teso eyo era baavaayo nga bakulembeddwa omukulembeze w'Teso bavaayo ne bajja ne boogera ne President Museveni era kigambibwa nti era yamusonyiwa n'amusonyiwa era n'okutuusa kati Captain Mike Mukura akola bibye naye ali silent taddangamu kwogera ebyobufuzi yakola ki naye nga ye muntu eyalwana nga yawe NRM nga Teso yonna efuuse FDC oba ojjukira ebiseera ebyo nga Mike Mukura ye muntu alwana ye ne Musa Echweru okulaba nga Teso efunayo wakiri abe NRM abasobola okumutwala NRM mu maaso naye wenjogerera kati tugeze okutuuka leero nga ne Musa Echweru takyali mu palamenti nga baamugobayo nga nani ne Mike Mukura ate Mike Mukura akyali and Mike Mukura had been given a room okusigala nga akyali very viable nga akyali na vice chairperson at Eastern region. Then there came a storm in the Eastern region mu NRM nga bagiyita Calvin Echodu okuva US kakati minister he swept Mike Mukura out. Kan Mike Mukura bw'avaawo at the moment politics nasooka n'agezaako okuleeta mutabani we bw'ajja ne wabeerawo issues ezagamba nti they were poisoned. Then prior to that the wife got an accident. Then what happened later owulira nti Mike Mukura agenze mu oil awatali ku oil already alina aviation school. Yes, an aviation school. He also went and decided to partner with some people ne bagula Paragon Hospital yali e Bugolobi ne bagikyusa nefuuka Healing Way Hospital. Ebyo byonna byonna ng'obivuddeko kubanga Mike Mukura is a businessman okuva emabega wonna alina Sorot FM alina business nyingi mu kibuga Actually it is Teso FM. Teso FM. Mu ebyo byonna
abadde abikola naye nga ali mu byabufuzi naye baabimugjamu completely and also ne baleeta n'oyo gw'ogambye nti kati minisita naye ne bamuleeta buleesi okulanga yes ne bakuba musa ecweru kati ali eyo toyinza kumanya na byakola bamukuba kati naye nga bagenda okutuuka ku ekyo nga President Museveni batudde basobole okukola ki asobole okubasonyiwa era ye yasonyiwa yamanya gwasonyiwa yamanyi gwatasonyiwa olwaliwo kaakati bakugamba nti abakulembeze b'Eteso bagenda kujja basinkane ne President Museveni bamwegayirire okuba nga asobola okusonyiwa Anita Among naye tubuuza Anita Among yaza musango ki gwe mutanaba kutugamba emmotoka ze mwazitwala buli kimu kyonna ne mutwala ennyumba ne mumenya enzigi ne muyingira n'olwaleero tutumanyi gy'ali biki by'omusonyiwa gwe by'olinako obuyinza kooti byetalinako obuyinza eggwanga byetalinako obuyinza ekyo kyekizibu kye tubuuza nti ye President Museveni byasonyiwa ddala yalina obuyinza obubisonyiwa kubanga bw'aba ng'agamba nti mu kisanja kino alwanyisa corruption ng'agamba Anita Among yabba era mulyake era ebintu byonna lwaki taleka kooti nekola ebyalyo ne basobola okumanya oba Anita Among ddala yali mubbi oba tiyali mubbi lwaki kati ye okwagala kati okumaliriza kino kye yakola ekyokulemesa okwesimba okuwa sipiika n'okumuswazaswaza n'okutwala ebyo n'ebintu bye naki kati ye yayise ate mu cultural leaders ye kennyini ye President Museveni yayise mu bali kati beekunge bwe bati bajje babenga abamusaba ekisonyiwo agambe nti musonyiye kati abeere ng'ali ku kisonyiwo omuntu ali ku kisonyiwo toyogera omuntu ali ku kisonyiwo tolina kyokola ki kyogira kyonna buli kintu kyonna obeera weegayirira yakusonyiwa so President Museveni apreyinga ebintu bye kubanga bw'oba nga ddala ogamba nti Anita Among ebintu byamusanga nabyo byonna ugamba yeegagawaza abadde mu lyake abadde ezo nsonga za kooti lwaki tagenda mu kooti lwaki oyagala mutuule mwogere mulimu ebintu ebigenda okutuuka kyova President Museveni obuzibu bw'alina nti bw'alituusa ekiseera ekiwummula ajja kufuna emisango gy'atalabanga nagyo kiba kirungi n'afiira ne mu bukulembeze because he will die in prison ate nga si yekka olw'emisango emingi gy'abakoze interference in the court processes interference in the system eya judiciary nakyo kyokka guba musango omusajja ayingira buli wamu wonna kati olwaleero omuntu ali mukomera olw'okuba amabaate Karamoja naki ye Nandutu naye ddala Nandutu yekka ye yatwala amabaate ng'abaagatwala bonna ba prime minister kati abaagatwala ba Kasaija baani bonna bayinaayina tewali n'omu gwe boogerako naye yo ye President Museveni bw'aba akujooga mulundi gumu n'akola byayagala ate amala kusembeza bw'ati n'akuleeta nga minisita amala okuleeta bw'ati n'olowooza nti akuwadde bambi kubeera bulungi n'ogenda okulaba ng'akukubye ate n'amala n'akunyiga abalala ne basigala bubadde nabo nga bubagenda mu maaso era kyovula nze nandigambye muganda wange muganga nti biveeko bya Uganda wandisigazza ka citizenship ke Canada wano bajja kuwa gundi bagambe nti bakuwadde bwa minisita omwaka gumu oba emyaka ebiri bakugobe atodde mukudi wano tuli bayiribi tojja kusobola ffe cabinet reshuffle erume ogende olwanira ki sigaza citizenship ye Canada vamu na Uganda fena nga bw'otulaba tuli bagezi tunoonya engeri gye tufuluma eggwanga twabulwa tetuna transport tetulina visa naye singa omuntu afuna visa buli munnauganda yandivudde wa so katova Uganda ntabangufu President Museveni yagitabangula nga bw'ayagala ate yagitabangula ng'agamba nti akola birungi naye nga kyabikolera abikolera ye ne famire ye era yabagamba nti nze nkolera famire yange nkolera abaana bange sikolera mmwe siri mukozi wammwe so kati ekigenda okuleeta abantu b'Eteso babishopu mu bikofiira n'ebiganduura baani noono eri mulimuli n'ekikofiira ekinene ekiwanvu bwe kiti si kirala nti oba ki
President Museveni yennyini ye yabayise naye n'abagamba nti mugambe nti muze kukola ki okusabira Anita Among ekisonyiwe. Why do you point at President Museveni nga nawe mwennyini okimanyi nti Honorable Anita Among naye mwennyini is at times knows how to play leverage. Obambo, she's a schemer. She knows how to use PR. She has the money. She can be in charge of that project. Over at the end of the day, Emori the cultural leaders plus the religious leaders just got out of their human side. Never but no, let us go and meet this man. No. That is kubuulidde nkwade ebyokulabirako bingi. Nsi oyo yekka. Bangi bonna abafunye obuzibu ne President Museveni nga bamaze okumukolera. In fact buli amukolera amaliriza bw'atyo mu ngeri bw'etyo. Omanyi omukyalo oyo w'Ekoboko omujjukira Bakoko Bakuru va ku Bakoko Bakuru oyo ye naye byaligenda bwe bityo naye bagamba yadda waliwo omukyalo yakabeerayo eyafukamira ekyankwanzi ne balyoka bajjako ekisanja emyaka ali luddawo mukyalo oyo n'okwesimbawo teyeesimbye nawo okutuusa n'okwesimbawo n'ateesimbawo ate Anita oyo omanyi famire yaabwe nayo si nyangu ye mukyala wa mwami Kajeke Kanso Kajeke yali member wa parliament ow'Embale n'aresigninga naganze ebintu bya Museveni mbitadde naga bitadde nesi ambassador n'abisimanyi ambassador I think simanyi naye nga ekyamazima olabira ddala nga waliwo engeri President Museveni nga ye ng'omuntu engeri gy'akolamu ebintu bye kino kintu si kya Anita Among tabagambangako nti temuntwala mu kooti. Anita Among kimanyi takolanga statement yadde ku poliisi yonna. She has never recorded any statement. Naye ng'ebintu bye byonna bazze ne babitwala emmotoka ne bazitwala mu kimu kyonna ne bakitwala bakitwalira mu teeka ki. Ebyo byonna yabiraba nga ye ng'omuntu. N'asirika ne gyali tiwali amanyi gyali. Zo bamugamba. Naye President Museveni amutya amugamba is a member of parliament. Naye babadde baagala kukola olukujukuju ne mu parliament bamuggyemu. Nga baagala bakole by election bamuggyemu mu kwesimbawo. Kubanga nti bwe yali agenda okwesimbawo nti waliwo emivuyo gye yakolaawo n'alemesa bano okwesimbawo. So babadde bakitandise mu mpolampola. Kati ye President Museveni kati atya Anita Among. Ekisooka alina okumutemako okulaba nga tatuukirira bantu ab'enjawulo. Members of parliament ayinza okusigala nga ali influential mu kuba miitinga n'okubaako ebigambo by'abagamba ne kireetera okuba nga basobola okuinfluencinga issues in parliament. Ate kitali kirungi eri President Museveni. Alina okusala amagezi gonna okulaba nga Anita Among tagenda mu bantu. She does not move around the country. Kubanga singa amuleka n'agenda mu ggwanga lyonna nga bw'abadde akola ayinza okukola kye yakola nga kye yakola Kadaga n'aba nga asigadde ng'ali influential mu NRM. Wenjogerera kakati jako NRM eri mu masaŋŋanzira. Ekisooka President Museveni yekka yadde agamba ya chairman we NRM naye tagyagala bulungi. Mirundi emeka gye walabyeko President Museveni ng'ayambadde esaati ye yero ng'eriko ekifaananyi kya gundi ka NRM. Bulijjo ayambala white. Kati white eyo esaati ezo z'ayambala ate ye kala ate ya Piero yu. Yes, bite ebyokusaaga wano. President Museveni breathes waliwo ebintu byassa sinagamba Piero yu. Breathes UPDF yasooka ku breathinga NRA UPDF NRM NRMO. He's deeply rooted in there no matter what color he wears. Omuntu obuwagizi bw'ekibiina ng'ate chairman kyekyokulabirako nti buli kyoyambala kiteekwa okudipictinga pate yo ekitegeeza nti ogyagala. Ne President Museveni ajja ne ku mikolo gye NRM ng'ayambadde ebisaati bye bya esaati ze eza white. Kwegamba kikulaga nti n'omutima gwo teguliyo. Abadde acriticizing NRM secretariat all the time mu bintu byekola ng'agamba NRM secretariat tekola bulungi era kwegamba ng'olabira ddala mulimu ekirimu. Kati mwazeemu Piero yu kati right now wenjogerera essense de NRM
yewa ebiragiro NRM ekyokukola. In fact asazizaamu NRM byerina okukola office ya chairman nebanga ekola byayo NRM nebanga ekola byayo NRM secretariat nebanga ekola byayo office of the national chairman akola bibye kwegamba norabanga mulimu ebintu byakola era within the period enebesembayo ojja kusanga nga President Museveni tajidde mwenare oba NRM nga tajidde mwenare nga jidde mu kintu kirala gwe president tomutegeera Museveni Katonda ye yamuleta mu ngeri ye musajja mugezi ye babiyita batya Omega and what Alpha and Omega nze nkubuulira mu Uganda wano ate tanaba ne 231 ajja kujja. He will come back. He will be about 86. Awajja kuba akyali muto kubanga jukira Mugabe yavaako 9 mwemeka. Museveni ajja kuweza emyaka President Museveni ajja kuwangala kumpi ku myaka nga 15 kubanga taata we yafiira ku myaka kumpi nga 10 mu jijo waliwo senga we yafiira ku 12 ate baali tebalina byakukozesa nga President Museveni byalina. President Museveni okusinziira ku doctors balina n'amaanyi gakozesa nga atambula kati bw'omulaba asaze ne kaweight katazeewo buto. President Museveni ajja kuwangala emyaka 15 ajja bafuga akomawo 231 era bakitandise office ya chairman ekyambogo balina engeri gye batandiseemu ebintu ebindooza badija namyaro obawulira n'abantu be yaleese be bantu abasobola okumukubira enduru nti komawo tolowooza nti nammeere asobola okugamba nti Museveni todda agamba president webale your excellency thanks for coming awo beebo baleese baramutayinza kugaana gundi abo bonna be byaleese bonna bazze tebasobola kugaana. Palamenti ya Uganda eriwo kati ebitundu kumpi nga 6 ku buli 100 bisobola okugamba nti akomye kubanga biriwo ku lwa President Museveni. Abanalwanda 112 abalimu mu parliament ate nga waliwo Sereti they are 102 members of parliament who are Rwandese origin abalinamu of Rwandese origin or Rwandese whatever naye nga abo Sereti gye balina buli wogenda singa obuuza producer wa leero gwe tulinawa n'omubuuza nti kiri kitya mu Lukoora ajja kukubuulira toyogererayo kirala. President Museveni nayo taata wange Livingstone Nyakairo ali mu Lukoora yali chairman w'Erosisiri w'ennyimba Stab County. Lukoora yewa Rukati gwe tomanyize kugambye waliwo ebigenda mu maaso no for the benefit of me who does not know and the viewers kakati mu Lukoora Olukoora lwe lulimu Nakaseke lwe lulimu ndowooza engoma lwe lulimu eyo koridde eyo katokoridde eyo bayita mu Lukoora gwe tomanyiyo naye buli muntu aliyo yenna amanyi nti okubeerawo kwe kwa President Museveni. Lawrence Muganga yakugambye nti singa si taata we eyafa nga amugambye tolondanga muntu omulala nobwe yesimbawo nobwakola ate kasita erinnya liba President Yoweri Museveni londani Museveni era nakugamba ye kyekimuleetera okulonda kati eyo gurupu eyo ogenda gikolera ki oteeka okumanya walemeddwa okubeerawo Munnayuganda amanya ebizibu by'abantu ab'enjawulo n'amanya Abanyankole beetaaga ki Abanalwanda beetaaga ki Abaruuli beetaaga ki tusobole okukola eggwanga eryawamu eritaliimu tribal naye kakati olwaleero mulimu abantu abali threatened abatwa babagoba gye babeeranga ne gye bali kati toyinza kumanya gye bawangaalira ne bateekayo egundi y'ebisolo gye babeera mu nsiko kubanga bwe buwango bwabwe gye baakuliranga naye olwaleero kati babagobayo bali luddawa. Tulina abantu abagobwa ku ttaka every day ne babagoba ku ttaka ettaka ne balitwala ne baliteekako ente naye ng'ente zo bazijjawa ente eziri Mwankole eziri Muguru eziri eyo ze bateeka simanyi Madikoro luddawa ezitali mu Teeso ze za Teeso bazirya ne ziggwawo ezaawono nga tezigwangawo. There is an issue and that issue ye President Museveni akugamba ye kamara byonna is the solution to all those problems.
So mu byonna n'obwokola otya n'obwakola bifaanana bitya amaliriza nga ye yalina okulaga nti yayiseemu ye mukulu taagala kulaba muntu mulala era buli agezaako yenna n'avaayo n'agamba nti agezezaako okuvaayo nti agala kwesimba mu ntebe ye n'okukirowoozaako n'okukiroota obuloosi ajja kumaliriza nga bw'aba tafudde ng'amaliriza nga bw'olaba Anita Among n'abalala bonna. Kayihura oyo yali ayagala kwegezaamu naye kati ali luddawa. Omugenzi Yakayirima yali akyagadde ali luddawa. Omugenzi Kazini yali ayagala ali luddawa. Gwe tomanyi bantu bagenze bwe batyo. Mayombo aliwa kubanga abantu bali batandise okwogera Mayombo oyo mugezi nnyo, omwana oyo is a lawyer and very sharp, so he can be even the president of the Republic of Ghana. Bakuba engalo. Nze kino kyekindeetera n'okugamba nti General Muhoozi Kainerugaba yegendereze kitaawe. Lwaki? Anti kati bino byagira nti wa PLO simanyi chairman wa PLO simanyi biki simanyi akusalawo bino president taata we agenda kumaliriza ng'amugye ku bwa CDF bw'anaayagala okululeeta amusibe. It will not be the first time that he has dropped a CDF. N'okumusiba ajja musiba. Kyemanyi within period of time like 2 years or 1 year and a half mu kisanja kino PLO yo bagenda kugisatulula. Bwe batu bajja satuludde ateekewo ekintu ekirala ekyefaananaza na PLO kyefaananaza ne NRM naye nga yakivuga era nga yakyamaanyi naye ng'ayise mu muntu mulala mu bakaddeyideyi bwe mutagenda kumanya. At one time wali otugamba wano nti PLU kintuntu kiri awo tukitegeera era mutino they were not a force anywhere. Yes. Here you are today saying that they are becoming a force to reckon with. Omanyi kankubuulire gwe tolwarangako nvunza naye nvunza nga yayingidde mu kigere yemu bweti teweebaka osula okitakula osula weegira ku mufaluso osula teweebaka okutuusa nga ogijjeemu envunza eyo naye wogenda okugigiramu mu nnaku 2-3 ng'egeze ng'erina n'obwana bw'erina babuyita bugina bwegenda okuzuza kati PLO ye eringa envunza yayingiramu NRM ne balowooza nti egenza okukakana ng'ekutte Tayebwa ng'ekutte Oboth etutte obwa sipiika bonna ebututte n'etwala obwa local government bwonna yabututte n'etwala obwa agriculture obulimu Franka tumwebaze n'etwala kumpi byonna ebitutte nga yayingiramu NRM yafuuka nvunza kati yeetaaga kujjamu. But isn't it clipping their wings bwe babanga abantu ababadde ku top brass ya PLU kakati they have been appointed into cabinet, they will never have time to concentrate on the other side. Sebo ekiremesa ebyobufuzi okutambula ssente babataddemu ki? Babataddemu ssente. Lulero bwe bagenda okudduka tebakolekitinga kawumbi n'omulala okiyita kyakusaaga ekyo ssente ezo ziragawo. Presidential candidate alina akawumbi omuzanyirako. Oraba Bobi Wine bwe yali akaaba mu mwaka 2001 n'ekigundi kyalinnyako n'ayitamu n'agwa n'agamba ekyamuleetedde ekyobutabeera na ssente. Va ku ssente, va ku kawumbi. Abasajja abo babatadde mu bifo ebyo bagenda kufuna ssente. Prime 7 times abaleka bafune ssente bagaggawale ate batandika okuvugirira ekibiina kyabwe ekya PLU. Alina okusala amagezi envunza agijjemu. Otherwise ebigere bigenda omanye envunza bwe zibeera ennyingi mu bigere bino bijjira bwe biti n'otambula nga biri bwe biti. NRM bwe batagijjeemu envunza ejja kutuusa ekiseera etambule bwe biti ng'etambuza gundi envunza zigiridde zigimazeewo. That is an issue. This said meeting, if at all it takes place as expected, muli osuubira nti ebizibu bya Anita Among bijja kubanga biwedde? On the backdrop of the same meeting, there was also some statements in the media nti some of her property had been returned to her. Fe tetumanyi kati byonna twabirekedde President Museveni asobola omuprotectinga.
he can protect her. Kubanga President Museveni singa Anita Among taraga nti addamu ebyobufuzi kubaako influence yonna gy'agezaako okuleeta ajja kusigala awo abeere nga mutunulidde bw'atyo. Kisoboka. Bonna be nkugambye ba Matiya Kasaija, ba Robin Nabanja abatagenda ngade ku police ku reportinga kukola statement ku misango gy'amabaati. Bonna tuwali awo protectinga, President Museveni ya protectinga. Waliwo kye nakugamba buno kyakijjukira, waliwo kye bayita failure to report a felony. Is a crime. Nakugamba you become felonious yourself. It is a crime. President Museveni okumanya nti Nabanja yatwala amabaati n'atuuka n'ogateeka ku kereziya eri mu constituency ya Sewungu. Ababiikira gye babasaba bwe bati nga kuliko for the people of Karamoja nga gali gundi. Ekintu ekyo kijja bakwata with time. Kati ye President Museveni agala kukivuga until he goes to meet his father in heaven. Oba in heaven, oba heru, oba where. Kubanga ye Museveni katafaayo bagenda mu muliro obagenda mu tebimukwatako. Naye ye kyalinda ye. Naye kijja ddi. Nkugambye nti ekizibu kya President Museveni tagenda kufa kati. Kyekizibu. Alina okufeesingako ebizibu ebisinga nga bamutute mu kooti, nga bamukutte live ng'araba, nga waliwo ekigenda mu maaso ekitali kirungi gy'ali. Kijja kubaawo kubanga ajja kujooga akasajja kalowooza nti tekaliimu magezi nga bw'ajooga bano kalyoke kamufuukira ebberejje nga kamufuukira akayinja mu ngato. Council Tugume, do you want to push everything aside okubeera council accountant biki oyagala kungamba mutino ofuuse prophet nga bano bambone oba nabbi? By the way, me I'm talking as a lawyer. That is the first thing. Ebintu byokola bw'olaba bigendera mu mateeka kyenkugamba. Bweba tebigendera mu mateeka ogenda kukoma luddawa. President Museveni emisango okuva emabega wonna we yatandikira olutalo olwerweru gyonna giri ku mmeeza girinze bulinzi okuvaako immunity y'obwa president gimunywe. He used the young soldiers, children in the army, bebayitanga bakadogo, which is against the international law. N'akozesa refugees to attack the host country. Bonna Bakagame, Barwijema, Bamunyenyezi, bandi bonna baali ba refugees n'abakozesa okulwanyisa government yali ennonde eya Milton Obote ekitakkiriza mu mateeka g'ensi yonna. Era gyo misango enono gy'owulira egyo buli musango guliko emyaka 3 myaka 2 ogwejjujjoka. Kaakati ne mukola ekirala ne mugenda ne mu attackinga banks ne mubamu ssente. That is robbery. Robbery musango gwana gumola. Baba sente Kasese mu banka Kasese UCB bagikuba ne bagenda Embarara Kabare ne bagikuba ne babamu ssente. President Museveni kigambwa nti yayokyako ne banka y'abalimi ey'Embarara. He burnt it. Ebyo byonna badde bigenda mu maaso. Abantu bana babadde bafa bemulaba nga bafa e Kasese ng'ogyeko gundi gwe basobola okukozesa nga principal witness General Erweru Peter Erweru. Ye President Museveni is held responsible for the deaths of people of Kasese. About 300 people, children, women, and an innocent man were burnt live, bombed live. Mukingidde mu lubiri lw'omusinga Kasese. Gyemisango emeka emyaka emeka gyebasobola okumusiba. Abantu abafiira wano ku streets z'e Kampala 18-19 2020, was it 2021 2020? About there. Abo bonna misango gya President Museveni. Ng'ogyeko ebyo waliwo n'ebirala. There are other people who died. There are other things which many things ebiri awo. Corruption. Bagenda mukwasa corruption President Museveni olw'okukwata ssente atuuse kyankwanzi abawaddeko $2,000,000 wasigaddeyo 8 n'ekinaana kibawadde obawa kyaki. Bwe bali bagenda kujjako emyaka ku constitution yabawa ssente abamu $5 million meka. What was it for? That is corruption. Bajja gimukyajinga. Alina emisango kumpe giwera 36 gye nalaba gye nawandiika mu katabo. Gwe nga lawyer. 36 cases and serious ones, criminal ones,
byonna ebisobola okukola ki President Museveni n'omujja kuba Won't they all end into fishing expeditions? no President Museveni n'omujja ku bukulembeze kati tamala the weeks bbiri nga mulamu Nkugambye mtino wetaddemu oba prophet nabbi. no si kubeera prophet kintu kikugamba bakutaddeko all those cases weetaaga legal team okugiwa ssente buli kaseera weetaaga biki olina yonna ogenda n'ogamba let me just die. In fact abamu beetuga abechina China eyo biwa bw'alaba ng'ebintu bimuyinze akwata akaguwa nadde ebbali Slobodan Milosevic style. So talking about legality, let us cross to the other side. At the close of last week, Alex Mufumbiro, the spokesperson of the National Unity Platform, was denied mandatory bail by the Kawempe Kanyanya Court. In a ruling delivered, Acting Chief Magistrate Doreen Ainembabazi held that although Mufumbiro had met the constitutional threshold of mandatory bail after spending more than 60 days on remand without trial, public interest considerations warranted his continued detention. Mufumbiro is charged with one count of incitement of violence contrary to Section 21(1) of the Penal Code Act. He was remanded on February 27, 2026 and had spent the said 60 days in custody by the time of this application. The team Yaba lawyers led by Samuel Muyizi, Mulindwa and Katoto Tumusime Mufumbiro argued that Article 23 of the Constitution and Section 76 of the Magistrates Court Act entitled him to mandatory bail because his trial had not commenced within the prescribed period. What is the way forward from Mr. Alex Mufumbiro? But he has another case. I think he has another case of that he tried to murder soldiers and police officers. Then if there is anything to do with murder, then he has to be committed to High Court. And he has not been committed. So he cannot get bail in the Magistrates Court until he is committed to High Court. If at all, also that case of murder is preferred against him. But if it is not, then you have to understand that the case and the issues of Mufumbiro are like the issues of Eddie Mutwe and others. They are politically detained, and politically detained people normally end with negotiations. You have to negotiate so that you can have your people released. NUP ekyerina okukola kwe kuwandiikira government then ne banegotiatinga. Simanyi lwaki gundi tabifaako. Zedriga? Yes, what is the Zedriga by the way? She's in office at Kawempe. Nga talina kyayogera. Naye omanye kiri ku office za NUP kati. Poliisi gye bagamba nga tiyabalumbye bo bennyini bagiwandiikire gye bawa obukuumi. Tewakyali fuutu soja agenda ku office. Fuutu soja agenda alimu ekizayiro ye ne mukama waabwe. Tewakyali alinnya waawo. Kati bandibadde bawandiikidde gavumenti ne bagiwandiikira officially. We need to negotiate. Okulaba nga tuli abantu baffe bareleased. There are more than 1,000 people. Banagunde Lutaya, yani Olivia Lutaya, Achirewo Kivumbi, bani bonna bali munda. Naye ng'ekibasibiza si misango egyo, wabula politics zibasibiza. Bwe batakikole bibamanyi. Wanga seba lwaki tebakikola. NUP tekyalina makulu nnyo gali awo. Tegenda kukwata buyinza obaddi. Ekyo yakita. Eri ku babaka ba parliament kufuna ku busente obwo ne NUP is no longer a political party to capture power. Ekyo yakivaako dda. Ne gundi n'obwakomawo kati. In fact bwakomawo babantu bajja muziimulanga buziimuzi. Ono gundi Bobo Wine Chagula. This is the man who had a following of over 2 million people supporters. Ademwazifuni. You're joking with Ugandans. Bamulabye nti byakola tebiriyo. Era twagala kwebuuza Kyagulanyi yafunye obubudamo
oba yagenda kumalayo no kukyenda komanyi waliwo visa gy'omalayo na kukyenda n'okomawo. Is Kyagulanyi coming back oba yafunye obuddamu? Tegeere nti kati is a refugee. Bw'anaabeera refugee tebamukkiriza kuyingira mu Uganda, tebamukkiriza kubaako kyayogera gy'ali ng'ayogerera Uganda, wabula ensi eyo yemuvunaanibwako until further notice, okuggyako ng'agala bamuzze bamukomyewo wano. I repeat this question. Is it your business okumanya whether Robert Kyagulanyi got asylum, whether he's coming back or not? It is not my business. I'm asking. Why is it not? Why is it not? Why am I talking about NUP? Yes. Why? It is a public entity. And he is presumed to be the president of the party. If you are the president of the party, then you are a public person whom can be talked about. He delegated. And I have the authority, I have the mandate. It is my duty to know where the president of one of the registered political parties is. It is my mandate, by the way. Nchenjagala omanye, I sit on the National Consultative Forum, olukiiko olutwala ebibiina ebiwandiise mu ggwanga. So it is my law. It's one of my law to know what is happening. Kyova olaba nze mbawa amagezi ne mbagamba bawandiikire gavumenti, bawandiikire Honorable Norbert Mao, bamuwandiikire twagala kunegotiatinga tulabe. Buli ludda lulina kye lufiirwa. Mu negotiations ezo Kyagulanyi ayinza n'okuddiramu nga banegotiatinze. Okitegeera banegotiatinge. Juzi Hamas bwe yali erwana ne Israeli banegotiatinga to exchange prisoners of war. Era Netanyahu n'asayininga with the Hamas leadership nga batudde ekata, era ne basobola okuba nga baata abamu be baali bakutte be baali bawambye, ate ne Israeli nayo neeta abaki, neeta abasibe abamu. It happens everywhere. Mu ntalo bibaamu. Why can't you NUP do that? Naye NUP yekigisanyusa nga waliwo abantu abali munda. Bamufumbira abo, they would be headache to Rubongoya and Zedriga if they are outside the jail. Olwaliro kati singa Rubongoya ne Zedriga singa tebatuula. Mulimu abaana abali mu makomera abandiwakanyiza enkola ya Rubongoya ne Zedriga. Mwabo ne Shamimu Marende mutadde. Era wawulidde bwe babadde ku mukolo nga Gunda agamba n'abagabi ngagamba tetumanyi oba Shamimu Marende agenda kubeera naffe mu bbanga eriddako. Olw'ensonga nti ebintu by'okola bamanyi tebiriiyo. Bo bwennyini baagamba tuli gavumenti, baatulonda, baatubba, ne Kyagulanyi n'adduka n'ava wano n'agenda. Ate mwe mwennyini mwe mutudde mulonze oludda oluwabula gavumenti. Ekitegeeza mukkiriza nti baabawangula. Kati mulimu factions. Factions zino ezigamba ffe tukwatagane ne gavumenti tusigale nga tulya, bali basigale munda babeere nga tubakolerako. Nga bw'olaba abannyanja abavubi bakwata omulambo ne bagusanga eyo tebaguleeta, bagulekayo ne baba nga bakwatirako ki ebyennyanja. So that is NUP, how it does. Oye Rubongoya. Rubongoya ye muntu gwe batayagala mu party. Ne Rubongoya aliyo by force. Kati bwe yakwatagana ne Zadriga teri kigenda mu maaso kiki wawulidde nti NUP ekoze. Juzi bagenze ne bamenya abantu bonna. NUP yandivudde ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri mu opposition ekisinga obunene okuvaayo okuvumirira ensonga eyo tekyayogera yadde n'ekigambo n'ekimu. Wano President Museveni yayogedde mu State of the National Address n'alimba nga bw'ayagala twali yamwanukudde. Kyati kikutegeeza ki? NUP is now a dormant party which is just there to draw the money from the government and they are enjoying themselves. Alex Mufumbiro is a man who has paid the ultimate price olw'okubeera nga ali mu NUP. And everybody seems to have taken a back seat at the moment. If he at all, at one time, returns from prison, mulabanga anaddayo ekavule. Ajja kuddayo kutabula. Nkugambye mulimu group ezigenda okubeera awo nga zo za kutabula kibiina. Naye nga kyo kyatabuka dda. Ekibiina kiri dormant. That party is dormant now. It is docile. Just waiting for President Museveni's directive. Yes, ate kirala ki.
Tuwuli kirala kiriwo ng'ogyeko sente ze bafuna ezitayamba foot soldier ezitayamba muntu yona. Okimanyi ono yakafa bali bamuyita ani yatomerwa emotoka parotani master parrot. Okimanyi tebawaddeyo yadde omunwe gw'ennusu mu kuziika. Even a single coin tebaguze yadde obuugi kufumba buugi esepiki y'obuugi. Omuntu afudde wadde mu Buganda wano okaaba ng'olina ekikopo ky'obuugi mu ngalo nga bw'owuuta naye wano tewabadde yadde kuugi. Abantu bakaabye maziga makalu dry tears oba ozimanyi nga tewali yadde buugi nga tewali yadde kantu konna era baavuddeyo tebaalidde kantu naye sente mike ziri ekavule. How much is that kavule? Bafutu soja bonna bonna bayambalanga gundi pati zonna tewali ajambala n'olwaleero bali mu nnaku etagambika. Wagenda kuyitako ebbanga eritali lyawala abantu abo bajje babangi. Kyova olaba Rubongoya is an intelligence officer abimanyi yaleese abasirikale yayiye kitebe kyonna kyetoolodwa abasirikale atambula n'abasirikale newakolera jimu wali ku gundi wali wano ku gundi waliwo ekkanisa eryawo olwakanisa eryawo bayite ya Bahai wansi awo wakolera jimu awo wasetulirwa obuzito awo kati nawo waliwo abasirikale beetoolodde awo wonna kati naye akuuma abasirikale atambula n'abasirikale ku ofiisi kuliko abasirikale takyagala kumanya era nze waliwo amawulire agantuukako juzi Kyagulanyi yasabayo akasente bamuweereza emiliyoni nga kubanga yafunanga miliyoni 15 buli mwezi ez'omusaala naye yasabayo bamuweeyo miliyoni nga 5 baaganye okuzimuweereza. Bani Rubongoya ne Katana baaganye. Katana abakola ki? Are we missing something in Kavule? No, I'm telling you. Bali ku byabwe bakola byabwe owulidde bakola byabwe kati batambuza kyabwe era kyovula abasaloni bagamba Ssenyonyi asigale mu gundi mu byaliidde obugundi ebyo naye aliire yezize nabo bakwatire n'ebyabwe teri aboogeraku Zadriga alyawo yena munyiive essaawa yena binabeera emitaafu kuki bannange ne Zadriga stress tezimute ye abeera munyiivu ssaawa yonna alyawo tana na kigambo kimuvaamu. Hati muri awo mulowooza nti mulina ekibiina ky'ebyobufuzi simanyi ekiyamba gundi Mufumbiro agume. Ekinaavaamu taata we agenda kwegayirira gavumenti Mufumbiro bamuteere ku masa ya NRM. Kuba naamuteera ku masa ya kubanga taata we wa NRM. Kuba naamuteera ku masa ya NRM Mufumbiro ajja kuvaayo nga bw'olaba embogo efumiseeko effumu. Nate tumumanyi bw'alopoka ku luno ajja kuba ate mulala nnyo. Ale si ye yekka kubanga bonna baabasuula bonna bagunda abo jjukira abasajja abaagenda bafuna obuzibu bwe batwala mu kooti Basegirinya n'atuuka n'okufa Sewanyana ne palamenti baagimugyamu nga bo bennyini be bagyemugyemu ne bateekayo zaarabirika. Kati kikutegeeza ki nti waliwo okulwanyisa bannaabwe munda ate nga bannaabwe ne bakoze bingi ku kibiina okutuukawo kyali kituuse n'okulaba nga Kyagulanyi abeera ow'ettutumu n'owatuuka okugenda naye ekigambo ky'okuma pulezidenti Kyagulanyi okumuma ssente kigenda kuleeta obuzibu mu NUP munaakiwulira. General News Edition nga production tubaddeko ne Regan Case Juma wamu ne Gilbert Ian. Until next time, God bless you.